Hi friends, Nanu Maltesh. In this video, I am going to discuss about SSLC NCERT Mathematics subject. The chapter is Introduction to Trigonometry, page number 50, exercise number 11.1, fourth problem. The fourth problem says like this: given 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A. So ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 15 cot A is equal to 8. So by using this equation we have to find sin A and secant A. So before we going to find a sin A secant A, we know the trigonometric ratios of the right angled triangle. So there are 6 trigonometric ratios you already learnt in the previous classes. So by using those trigonometric ratios of the right angle triangle, we have to find sin A and secant A. Now we find the solution for the given question. So that is solution. So before we going to find sin A and secant A, we draw one right angled triangle, that is ABC. So this is ABC, right angle triangle, which is right angled at B. So B is the right angle. And then now, so AC is hypotenuse, so and here the trigonometric ratio of the angle A. So here all the three ratio, there is A, angle A is there. So now we write opposite side, which one is opposite side and which one is adjacent side. So here angle A is the trigonometric ratio of the angle. So angle A, the side which is opposite to the trigonometric ratio of the angle A, which is called as, BC is called as opposite side. Opposite side to the angle A. And the AB is called as adjacent side to the trigonometric ratio of the angle A. So this is adjacent side. Adjacent side. This is opposite side, and AB is the adjacent side. So now by using the given equation, that is 15 cot A is equal to 8, we have to find the sides by using cot A. So now given 15 cot A is equal to 8. Here by taking cross multiplication, that is 15 to the denominator of the 8. So cot A is equal to 8 by 15 by taking cross multiplication. So we know what are the trigonometric ratios of cot A. Cot A is equal to adjacent side by opposite side. So adjacent side by opposite side. So is equal to, what is adjacent side? Here AB is the adjacent side, by opposite side is BC. Now let me write the values given. Adjacent side AB is equal to 8 units. 8 units. And opposite side BC is 15 units. 15 units. Now let me find the hypotenuse AC by using Pythagoras theorem. So here in a triangle
in a triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. According to Pythagoras, theorem, hypotenuse square is equal to sum of the squares on the other two sides, that is AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB is the length, AB is equal to 8 square plus BC the length 15 whole square. Therefore AC square is equal to 8 square is equal to 64 plus 15 square means 225 equal to 289. So AC square is equal to 289. AC is equal to square root of 289. AC is equal to 17 units. We found the measurement of AC is equal to 70 centimeters. So now by using all these measurements of AC, AB and BC, that is the hypotenuse, opposite and adjacent sides. Now we find sin A and secant A by knowing the trigonometric ratios of a right angle triangle. So now therefore first let me find sin A. Sin A is equal to, first we write the trigonometric ratios of sine. So opposite side by hypotenuse. Which one is opposite side? That is BC, and BC by AC. BC is equal to 15, AC is equal to 17. 15 by 17 is the sin A. Now we find secant A. Secant A is the reciprocal of cos A. So we are all know about the trigonometric ratios of secant A, that is hypotenuse by adjacent side. Hypotenuse by adjacent side. Hypotenuse is AC, adjacent side is AB. That is equal to, AC is 17 by 8. So this is about to find the sin A and secant A. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಟ್ ಎದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯಾವುದು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅದೇ ತರ ಸೈನ್ ಎದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡೋಣ. 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ cot A ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, cot A is equal to 8 by 15 by taking cross multiplication. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ cot A ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು, ಆಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಉಳಿದಿರೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎ ಸಿ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ
ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟೆನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಎ ಸಿ. ಸೊ 15/17 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 17/8 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್.